Kusukela ngokhetho lwangolwezi wonyaka ka2021 idolobha laseGoli esifundazweni saseGauteng selibenomeya abane.Ukuguquguquka kwemifelandawonye noma amaCoalitions ngolwasemzini kube nemithelela emibi sibala nje inkinga yokulethwa kwezidingo nqangi ebantwini. Lokho akwenzakalanga kulelidolobha nje kuphela sibala idolobha laseThekwini kanye nelaseTshwane nakwezinye izifundazwe. Now Mbukeli, as the country gears up for what is said to be a highly contested election, we could potentially see a coalition in national government. Ohlelweni namhlanje Mbukeli sozama ukuqonda ukuthi iNingizimu Afrika iwulungele yini Uhulumeni Wobumbano nanokuthi yini engenziwa ukuthi usebenze kahle. Asikubingelele ke Mbukeli sikwamukela ohlelweni Asikhulume Let's Talk. Igama lami nginkubongiwe uMakhumalo wakwazwane. Asikhumbuze ke Mbukeli ukuthi ungaba ingxenye loluhlelo ngokusishayela ucingo sizwe umbono noma umbuzo wakho inombolo zethu zocingo 0117140677 noma 0117140678. Kanti ungabuye futhi usithole kumakhasethu okuxhumana ku X @SABC Izindaba kanye na ku Facebook ikhasi lethu SABC Izindaba. Ukuze kube lula ke Mbukeli sicela uqale #Asikhulume #SABC News bese ke ubhala umbuzo noma umbono wakho. Asikhulume. Mbukeli maningi amazwe abusa Uhulumeni Wobumbano phecelezi coalition governments, and this seems to be working very well for them. But what seems to be the problem in South Africa? Ake sizwe ukuthi nina babukeli nithini? Ngicabanga ukuthi abekho ready ngoba always, like for example around here in the city of Joburg, we have seen what has been happening, and we also saw what has happened in the PE as well. So I think maybe there should be some sort of reforms regarding how they manage them, because as for now, I foresee chaos even with the upcoming general elections, because yeah, that's my opinion actually. So what do you think what do they need to reform exactly? No, I think they should reform I don't know if it's constitution or like... So there's no laws in place currently to manage that, you know, so because right now even the smaller party, you know, they can bulldoze the bigger parties. So I think there should be that some sort of a arrangement whereby I'm not saying the bigger parties should be like dictating to the smaller parties, but there should be some sort of a sensible arrangement between them to say, okay, since I gathered more votes, maybe, you know, I should occupy some sort of, you know, the hierarchy must be there in line with the votes that they gathered. No, I don't think it will work because it doesn't work now. How much more so when it's coalition? That you're seeing now that are a problem when it comes to coalition governments in cities? It's service delivery. It's very poor. So really, it won't work. Okay, so what do you propose the solution should be? You know, I can't really say what it should be because whoever comes in government is going to say we're still fixing up what was done by the previous government. So really, it's going to be difficult if it does work. Like before, like you put up like right. Yeah. Corruption it's too much. Like really, I can do anything along. I say, Mbukeli siyabonga kakhulu ngembono yenu ukuxoxa kabanzi ngalolu daba samukele ihambeli zethu solwazi uBheki Mngomezulu ophuma eNelson Mandela University kanye Nkanyiso Simelane nongumcwaningi eAfrican Center for the Constructive Resolution of Disputes. Anginibonge nobabili ngesikhathi senu. Ngiqale ngawe ke Dlakadla. From 2016 sabona ukuthi omasipala abaningi Dlakadla bona babephethwe umfelandawonye. Sibona ukuthi kwenzeka izinto eziningi kodwa mhlawumbe umbukeli uyayibuza namhlanje ukuthi sikhuluma ngama coalition governments, yini yona i coalition government kahle kahle? Sibonga Mangethe, ngibingelele nakuza kwethu Magojwa bese ngibingelela ke nababukeli bakho. Basically Magojwa, when we talk about a coalition government, we are talking about
a conglomeration of political parties. And it usually takes one of two forms. One is that you can have a coalition agreement before the election can take place. Okusho ukuthi into eyenzayo lapho we agree upfront that Party X and Party Y are going to be working together in this forthcoming election. In which case, then we are most likely to find each other ngoba nizobe nivumelene upfront. Uma nenza ama-manifestos enu, you know ukuthi the other hand ifuna lokhu, the other hand ifuna lokhu. Then there's a pre-coalition, the pre-election coalition. It normally works well ke leyo ngoba it means that you are not forced by the situation. Whereas lena eyenzeka after my elections, which we call it a post-election coalition, isuke isiphoqwa isimo ukuthi there is no party that got the 50+1 threshold to be able to run a government at whatever level in the South African context, ngaba national, provincial, or local. If there is no outright winner, sekuyaphoqa-ke ukuthi akube khona one or two parties or more which will come together to form a coalition. And normally that kuba nama options ayi-two. Either you form a coalition of bigger parties, okuthiwa a grand coalition, noma kube a minority coalition where smaller parties come together to form a government. So in brief, ngathi coalition ileyo nto uhulumeni wokubusa ngokubambisana uma ukuthi alikho iqembu eliphumelele ngoyilethu. Magujwa, siyabona futhi lokubambisana kwabo baphinde balwe futhi. Mawubheka wena yini ebanga lezi izimpi? Ngiyabonga sibongiwe, angeke ngibingelele kuwena nababukeli bakho. Inkinga, the main problem that we have in terms of our coalition governments ukuthi ama-coalition agreements awekho legalized. Oqonda ukuthi if sivumelana as inhlangano zepolitiki ukuthi sizohola ngale ndlela nokuthi mina ngizothola lesikhundla nawe uzothola lesikhundla, uma oyedwa engasakwenzi okunye ayikho indlela yokufaka umthetho ukuthi kwenzeke ngenkani ngokomthetho. So inkinga yokuqala esinayo leyo. And okwesibili ukuthi the most of the coalition agreements are really based on who gets which position and not necessarily around what is the common goal of bringing about service delivery for the citizens. And would you say then, Magujwa, that that's where the problem is? These different ideologies are not being tried to be merged, but instead abantu babheke ikhundla njengoba usho, so kusho ukuthi kuzoba khona ukuhilizisana if sibheke ikhundla kodwa asihlangani ukuthi senze njani ukuthi sisize abantu sibalethele izidingo zabo. Ngiyavumelana nawe ngalokho because really the main function of government is really to provide service delivery kwabantu nokuletha intuthuko emphakathini. So mase susamehlete kulokho sesifocusa kwezinye izinto, it becomes a huge problem. Another issue that we have is that there's a lot of parties manje in our government, if you compare with before. And that obviously is part of our electoral system evumela ukuthi vele fanabe siyabambisana kube khona abantu abaningi abahlanganayo nenhlangano esihlanganayo ukuze sikwazi ukuthi qhamuke imbono ehlukile, sikwazi ukuthi sibone ukuthi iyiphi imbono engakwazi ukuthi ilethe ushintsho kalula noma kangcono kuneminye. Inkinga ke sinayo ukuthi wonke umuntu ufuna ukuphatha, akekho ufuna ukudedela abanye nokuthi sibambisane inhlangano zepolitiki sikwazi ukuqhamuka ne-solution nama-solutions aphambili for abantu umphakathi. Mayedla mangabe abantu bayalwa, and we see this as a huge problem and a huge fight then in some of the municipal councils. What then becomes the impact of that dlakadla in your reading, especially when it comes to service delivery? Mangethe uyihlaba esikhongosini. Basically uma xabene osopolitiki kuvama ukuthi kube abavoti abantu abalimalayo. Kuyakushiwo ngesingisi kuthiwa when elephants fight it is the grass that suffers. Ileyo nto ke ifike yenzeke ngoba njoba kade esho uMagujwa osopolitiki into abayibeka eqhulwini ikhundla nanokuthi uma sebengenile bazokwazi kanjani ukulawula amathenda babe nemali ezingaphezulu kwemali abayiholayo. So inhloso nqangileyo njoba bazibabulala nokubulalana akukhona ukuthi ngoba becabangela wena nami ingoba beyicabangela bona. So ke basically into efike yenzeke uma ukuthi umasipala akakwazi ukusebenza ngenxa ukuthi amaqembu athile ezombusazwe akwazi ukubambisana, abantu okuyibona abathintekayo abavoti ngoba okokuqala nje kuzoke kufike kuliwe kubanga indaba yebudget
ukuthi uma kufanele ngabe kuyovotela ibudget ukuze sisabotage iqembu lekaMagutshwa okuyilona eliphethe asivele sivumelane ngokuthi asizukuya kwi-council noma sizoya kwi-council meeting ukuthi uma kufika isikhathi sokuvota sivele siphume okusho ukuthi ke iquorum ayisakwazi ukwenzeka ngaleyo ndlela akho budget ezophasiswa uma kungasaphasiswanga ibudget kusho ukuthi iy'nsiza noma izidingo zabantu ayisezukuya kubantu ngoba phela ukuze kwenzeke lokho kufuna kuqale kuphasiswe le budget uma-ke kwehlulekile lokho akuzukwenzeka noma uthole ukuthi iqembu lekaMagutshwa lifuna ukuba umeya linesihlalo esisodwa libanga umsindo kuze kuyoshona ilanga lifuna ukuba umeya noma udeputy mayor awusakwazi ukuthi unqabe ngoba for you to hold i-position kulo masipala uncike kuMagutshwa nalesihlalo sakhe esisodwa so which means ukuthi inkinga ikhona yokuthi as-understand noma siqondi kahle ukuthi ukubusa ngokubambisana kusho ukuthini mina enginesihlalo esisodwa amandla ami ahamba phele kuphi so-ke leyo nkinga ebakhona kodwa lilonke nje mangethe abantu abalimala kakhulu ngabavoti osopolitiki bayawazi umdlalo abawudlalayo abantu abangayazi yonke lento abaxakekayo uma iy'nsiza zingasafiki wena nami emazingeni aphansi ngizofuna ukuthi sincike kulokho masibuya ngoba kukhona enye into futhi idlakadla nawe Magutshwe ngiyibonayo ukuthi umbukeli uyahamba ayovota avotele lenhlangano ayivotelile abona ukuthi lenhlangano ingathi ithole amavoti amaningi kodwa ebesebona umeya sekomunye umeya wenye inhlangano ngizofuna sikhulume ngalokho nokuthi lokho kuba namuphi umthelela kumbukeli ohambile wayovota mbukeli ake sithishelele ey'tolo unganyakazi Mbukeli ake siqhubeke futhi sikwamukele ohlelweni Asikhulume Let's Talk namhlanje sidingida kabanzi ngohulumeni wobumbano noma amaCoalitions esawabona futhi ngomuva kwekhetho lango-2021 asiqhubeke futhi nehambeli zethu mbukeli sikwamukele uma ngabe usaqeda ukuhlanganyela kanye nathi Magutshwa angize kuwena ngoba udlakadla uchaza indaba yalama kingmakers siwabonayo kuba ngathi iwona eseshaya umthetho kodwa umbukeli uyaye abe nokudideka ngoba ethi mina ngiqoke iqembu elithile ngalibona naleli qembu ngathi lithola amavoti angathi athe ukuba maningana kodwa manje umeya akusilowa leli qembu mina engimqokile kuba namuphi umthelela kumuntu ovotayo lokho Yabanga lo mbuzo sithi I think into oqala efanele sibambe ukuthi in order for you to govern kumasipala you need 51% at least kuyale nokhetha kwekhundla kuncike lapho depending ukuthi yipi i-mayoral system ekhethiwe so uma ukuthi iqembu lakhe although lithola amavoti amaningi langafika kule threshold edingakalayo ukuze ikwazi ukukhetha ukuthi ubani ozongena kulezi ikhundla chaza ukuthini chaza ukuthi kufanele manje sihlangane and form coalitions with another party ukuze sifike kulo 51% manje leli qembu ongena kwi-coalition nalo lizothi mawufuna ukuthi singene kwi-coalition mina nawe uzonginika lesikhundla sikameya lezinye ikhundla ungazithatha kodwa lesikameya ngifuna size kumina bese kuchaza ukuthini si-sacrifice leso sikhundla esiphezulu for lenhlangano encane ukuze sikwazi ukuthi sithole lo 51% esudingayo sikwazi ukukhola uhulumeni okuchaza ukuthini ukuthi uma mina mhlawumbe ngivotela iqembu elithile iqembu lami kufanele ukuthi ivoti lami part of my vote goes to another party in a sense nokuchaza ukuthi actual direction of my vote may in some sense be diluted. So Magutshwa before ngibuyela kudlakadla does it not then call for a much more regulated system particularly umubuka ama kingmakers ukuthi ahamba amandla awo afikephi njengoba udlakadla ebechaza earlier on as opposed to lama gentlemen's agreements esiwabona ingathi enziwe Yebo ngicabanga ukuthi uqale ngicabanga ukuthi ngasiza ukuthi we need to really have a threshold even for a person who can be a mayor for example. That would be something that would assist. And for example, to say that perhaps the coalition partner who has the most votes should have the mayoral position, for example, or some key positions in the municipal council and the executive council. So that's one of the issues that we need to get right. Number two, I think we definitely need to publicize ama coalition agreements. Ukuthi kwazi ukuthi okay, laba vumelene ngalokho ukuze sikwazi ukuthi na more transparency. Okunye futhi
the political parties need to consult voters ukuthi which political parties are you most comfortable with in terms of us getting into coalitions with. Khona kuzokwazi ukuthi kube ne-participation that is increased from the voters in terms of what happens, in terms of who gets into which positions. Dlakadla, angibuye kuwena-ke, in your reading of Ningizimu Afrika njengamanje ngokubona kwakho, are we ready to have a coalition government potentially at national level? Dadewethu asikho ready at all, and singekho ready nje asina clue ukuthi how to run a coalition ngoba nje obesho nje umagutshu into efike yenzeke la uma uzobheka inkinga enkulu la two things. One, ilento i-constitution yethu plus ine-electoral system yethu. Futhi uma uzobheka i-electoral act ayikwazi ukuthi ibe against i-constitution of the country. Okusho uma sizoxazula lezi inkinga kufanele sibheke lama documents ayi-2 ngoba lokhu regulator lokho okushiwo umagutshu kuzokwenzeka kuphela uma ukuthi silandela umthetho sisekelo wezwe, then electoral act ke nayo ebhekiswe kuwona umthetho sisekelo wezwe. So ke si South Africa asikakabi ready dadewethu ngoba into efike yenzeke la asiyazi into esiyenza uma siya kuma coalitions esikufuna ukuthi ni power and ni power at all cost ukuthi ubani ulimele asinandaba naleyo nto le uma nje thina sithola ipower. Okusho ukuthi into yokuqala ofanele yenzeke la ukuthatha izibonelo kulawo mazwe asekwazile ukuthi asebenzisa ama-coalition governments isikhathi eside. Uma uzobheka nje amazwe afana no-Australia, o-India, o-Denmark, o-Germany, kunama-coalitions asehlale isikhathi eside. Asike sibheke-ke ukuthi uma bewenza lama-coalitions bawenza ngaphambi kokhetho noma bawenza emva kokhetho. Uma bewenza ngaphambi kokhetho noma emva kokhetho yini abaye bayibheke ukwenzela ukuthi lawo ma-coalitions ahlale isikhathi eside. Ngiyacabanga ukuthi lezo zibonelo zingasiza nakuba izimo zakulawo mazwe zingafani nesethu la eSouth Africa, kodwa ngaba khona esikufundayo bese sikwazi ukuthi masilungise imithetho silungise ke sazi ukuthi sibheka isimo sethu. Okubuya ke kulephuzu lamagutshe lokuthi into yokuqala ofanele yenzeke yilena ekadizanywa usekela mongameli uPaul Mashatile lapho kwakubizwa khona amaqembu ezombusazwe ukuthi asike sihlaleni phansi bafowethu senzeni iframework noma umhlahlelo esizowulandela uma ukuthi kuyenzeka lingabeki iqembu elidla umhlanganiso okuyinto ezokwenzeka kulokhetho. Uyongibuza ungiphala ulimi into ezokwenzeka kulokhetho ngoba uma uzobheka ama trends akukhombisa ukuthi ukuxhaswa kwe-ANC kuyehla okuyiqembu elibusayo, ukuxhaswa kwe-DA kwiqembu eliphikisayo kuyehla futhi. Amaqembu akhombisa ukukhula, amaqembu afana no-EFF, o-IFP, o-Freedom Front Plus, kodwa awakhuli ngokwanele ukuthi angakwazi ukususa i-ANC. So into iyodwa i-coalition which is a disaster. Manje dlakadla ke ukungena kwama-independents laba bayimele, how does it further compound noma i-complicate the situation? Ungena kwama-independent abantu ngiyezwa nje ba-excited ukuthi kuzoba ngapha ngasekhaya sibabiza ngamandephundepu. So ungena kwama-independent abantu bayitshela ukuthi kuzosiza. Angiboni kuzosiza ngoba kuyafana nokungena kwama-political parties lawa nezihlale nga-1 nga-2 ngoba nawo bazogcina beba ngama-kingmakers. Into ezokwenzeka la ukuthi ngizofike ngingene mina ngi-independent candidate angene umagutshu ayi-independent candidate uthole ukuthi uqembu X noqembu Y basquare phile ngamavoti badinga nje isihlale esisodwa mhlawumbe ukuthi umuntu akwazi ukuphatha bese ngithi mina hayi okay bafowethu mina ngizonikeza sami isihlalo nawo ama-conditions oba kade esho umagutshu ngifuna ukuba umeya noma ngifuna ukuba udeputy mayor noma ngifuna ukuba umunicipal manager whatever the case is. Then umagutshu naye wenza okufanayo ngale uthole ukuthi ke manje asizukwazi ukuya phambili ngoba sibanjwe nje ubhongwana yilo muntu onesihlalo esisodwa. So ke ukungena kwama-independent candidates into enhle kuyinto enhle impela singayishayela ihlombe kodwa asingabeki ithemba lethu kuyona sithi izosixazululela inkinga kunalokho izokwenza kube worse ngoba izofana ncamashi nalamaqembu amancane esiwabiza ngama-kingmakers. Ngathi kuthanda ukusinda kwehlela dlakadla ngathi indlela isazothi ukusinda kancane. Mbukeli siyabuya khona manje ke sithi shelele idolo unganyakaza.
Mbukelise siphetha nje ake sizwe kuyihambeli zethu ukuthi yini engenziwa ukuze kuqiniswe imifelandawonye amaCoalitions ngesikhathi izwe lilindele ukuthi kuphasiswe umthetho olawula lemfelandawonye. Angibuye kwena Magujwa ngoba sibonile imithelela komasipala. And one then asks the question, uma mhlambe ngabe ke singenzeka ukuthi sibe na such an arrangement ke kwa national government yini okumele ukuthi yenziwe ukuze singayitholi sinenkinga enjengalena njengoba sisalindile ukuthi framework nemithetho ukuthi ibe khona siyibone. Yabonga, ngicabanga ukuthi impela sibona sengathi as we go into the 2024 elections there might be coalitions in mainly 3 provinces, KZN, the Western Cape and Gauteng. If we bear results from the previous elections, they are all around below 55% and they're highly contested. Secondly, even in national government, it's highly likely, but ANC was around 57% last time around. So they might decline depending on how well they do in the next couple of months in terms of campaigning, but they might just go above 50%. But should they not, I think it kubalulekile ukuthi number one, limit motions of no confidence, even locally, but even the changing of government there needs to be a limit in terms of how many times, for example, a president can be changed, because that will cause instability. Secondly, I think there needs to be a separation between the political aspects of government and the actual administrative parts of government. Even noma kukhona ingxabano between opolitiki kukwazi ukuthi kube nenye ingxenye yokuthi kwazi ukuqhubeka ukwenza umsebenzi kahulumeni ukuze abantu benga-impacteki ngendlela negative. Enye into futhi engenzeka ukuthi fanele kube khona ukushintsha kwemiqondo, mindset shift, because okwamanje osopolitiki abaningi they believe that they should be in power and they're not thinking as people who are here to co-govern. So we need a mindset shift where political parties are more open to working with other political parties, and politics is not so divisive. And in that way, we'll be able to leverage the positive sides of coalition governments and see more fruitful governance and more innovative ideas coming to the fore. Dlakadla kubaluleka kangakanani ukuthi abavoti nabo bafundiswe ngama-coalitions ukuthi asebenza kanjani ukuze nakho kube yenye yezinto eyenziwayo ukuthi abantu bazi ukuthi amandla abo akuphi? Mangethe kubaluleke kakhulu ngoba okokuqala nje into ufanele iyenzeke la, ufanele abantu bethu bafundiswe ukuthi kukhona unational, kukhona uprovincial, kukhona ulocal. Lento iqala emgwaqweni mabantu bebhekishela umgwaqo. Bathi mabenenkinga omgwaqo uthi nambona ke lo hulumeni wenu bakhulume ngohulumeni kazwelonke noma uhulumeni wesifundazwe, kanti iqembu eliphethe local elinye iqembu. So into yokuqala ofanele yenzeke ngapha ngama-coalitions, into yokuqala ofanele yenzeke uku-eda kule show Magujwa, kufanele okokuqala nje sibatshele abantu ukuthi uma ukuthi nehlulekile ukuthi nivote ngobuningi benu ukwenzela ukuthi iqembu lenu likwazi ukuthi kube yilona ithola lo 50+1 noma 51% alikhuluma ngawo Magujwa, into ofanele niyazi ngokomthetho uma ngabe sekuphele ukhetho amaqembu anikezwa amaviki amabili ukuthi awaxoxisane aphume nale coalition government. Isikhathi esincane kabi ke leso, okusho ukuthi ke abazame ngakho konke okusemandleni ukuthi njengamanje ngesikhathi amaqembu esakhankasa bakhulume kahle nawo ukuthi okay bafowethu, njengoba nithi sifuna ukuwina ukhetho, uma kwenzeka singaphumeleli yiliphi iqembu lezombusazwe enicabanga ukuthi kungasetshenziswana nalo, kuvunyelwane kusemanje besakhankasa, ngoba emva kokhetho uma sebehlulekile ukuthola lo 51%, into ezokwenzeka kuzoba ama-boardroom arrangements, gentlemen's arrangements, and then bavumelane bebodwa ama-boardroom, bangabe besabuyela kubavoti ngoba isikhathi sesincane kakhulu iliwa 2 weeks. So ke kufanele ukuthi ke abantu bethu bafundiswe ukungavoti kufana nokuthi usuvotile, umehluko uvotela umuntu ongamfuni, ngoba uma kunabantu abawu-10 okufanele bavote kuvote abantu abawu-3, labantu abawu-3 bazothatha isinqumo ngani nonke, okusho ukuthi laba abawu-7
ukungavoti kwabo kufanele ukuthi bavotile bavotele umuntu abangamthandi. Ngiyacabanga lezo zinto lezo uma kungafundiswa abavoti kuseyimanje ngakwazi ukuthi kuyigweme inkinga, hayi ukuthi silinde kuze kube ukhetho behluleka abantu uthola 51% bese behlangana nama boardrooms bakha amaCoalitions angenza ukusebenza kube yima sikhalaza ukuthi wathatha ivoti la manje wawunikeza uphathi wayi kanti mina bengivotele wena kwenze kanjani lo bagcina sebexabana ngaphakathi emaqenjeni bese bexabana namanye amaqembu kwenzeke lento esiyibona enzeka kwaceza kubulawa abantu kulinyazwa abantu isidingo singekho. Hey, ngaze nganibonga nobabili ukuthi nisichuphisa ngaka ngoba manje sesina more information nami nje ngihleli la. There's a bit more that I now know. Thank you so much to you both and nababukele emakhaya ngiyathemba ukuthi bakwazile ukuthi nabo bathathe lokho abakuthathayo njengoba sazi ukuthi ukhetho lunge 29 mbukeli nge 29 zakhe uMay. Sithembe ke ukuthi nawe mbukeli ukwazile ukuthi uthole okuningi ngolwazi lokuthi imapha amandla akho, imapha amalungelo akho uma kiwa ukuthi kovotwa kube khona i-coalition arrangement la ukhona imaphi amandla onawo ukuthi nawe ukwazi ukuthi labo kufanele bakunike idingo zakho bakunikeze zona. Ake sibonge mbukeli ngokuhlanganyela kanye nathi nezihambeli zethu usolwazi uBheki Mngomezulu ophuma eNelson Mandela University kanye noNkanyiso Simelane ngumcwaningi eAfrican Center for the Constructive Resolution of Disputes. Asithembe ke mbukeli ukuthi eyethi ingxoxo ayimi la iyaqhubeka emakhasini ethu okuxhumana. Anginibonge okakhumalo wakwazwane nethembale Asikhulume sithi ayiqabele.